New chapter. Chemical kinetics. Chemical kinetics. What is chemical kinetics? It is a branch of physical chemistry. Chemical kinetics is a branch of physical chemistry that deals with rate and mechanism of reactions. అంటే ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఆ రియాక్షన్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది, దాని మెకానిజం ఎలా ఉంటుంది, ఈ రెండింటిని డిస్కస్ చేసేదే కెమికల్ కైనెటిక్స్. ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ తమ్ముడు పెన్ లేరా ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ that deals with rate and mechanism of chemical reactions. Of course, biochemical reactions. That means chemical reactions taking place in living species like plants and animals. దాంట్లో కూడా that deals with the rate and mechanism of chemical reactions. For what? For thermodynamics. మరి థర్మోడైనమిక్స్ ఎందుకు? మన జూనియర్ ఇంటర్లో కూడా చదివాంగా. థర్మోడైనమిక్స్ ఇది ఎందుకు? థర్మోడైనమిక్స్ గివ్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుందా జరగదా, ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుందా జరగదా, అంతవరకే. Thermodynamics gives the information about feasibility of a reaction. You know feasibility, feasible means possible. ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుందా జరగదా, ఎలా జరుగుతుంది, ఎంత స్పీడ్తో, అలాంటి విషయాలు థర్మోడైనమిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. థర్మోడైనమిక్స్ గివ్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఓన్లీ ది ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. హౌ, ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామంటే డెల్టా హెచ్, డెల్టా ఎస్, డెల్టా, ఇలా డిఫరెంట్ థర్మోడైనమిక్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేసాం. బట్ ది అల్టిమేట్ థర్మోడైనమిక్ పారామీటర్ టు ప్రెడిక్ట్ ది feasibility of a chemical reaction is Gibbs function, change in Gibbs function. If delta G is negative for a reaction, therefore the corresponding reaction or process is spontaneous, means jarugutundi, possible. If delta G is positive for a reaction or process, non-spontaneous. If delta G is 0, process or reaction exactly at equilibrium. Equilibrium.
మీకు కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం చాప్టర్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. అట్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం డెల్టా హెచ్ జీరో, డెల్టా ఎస్ జీరో, డెల్టా జీ జీరో అని చెప్పలా? ఓకే, this is about thermodynamics importance. It gives the information about feasibility of a reaction, but not about rate and mechanism. Similarly, chemical kinetics does not give any information about the feasibility of the reaction. It gives the information only about rate and mechanism of chemical reactions. Understand? This is the senior intermediate chapter. Already I am sending the links of solutions chapter. I think I sent 12 links already. Only 3 links are left. అవి రికార్డెడ్ వీడియోస్ నేను పంపిస్తూనే ఉన్నాను. కెమికల్ కైనెటిక్స్ లైవ్లో చెప్తాను. టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. కీర్తి స్పీడ్గా రాయాలమ్మా. ప్లీజ్ రైట్ లిటిల్ బిట్ బిగ్గర్ సార్. అయ్యి బాబోయ్, ఈ అక్షరాలు కూడా కనపట్లేదా? ఓ మై గాడ్, స్క్రీన్ పెద్ద చేశాను. Types of chemical reactions based on the time taken for the completion of the reaction. Based on the time taken for the completion of the reaction, chemical reactions are classified into only 3 types. Then basis kunandi, the time taken for the completion. The first one is fast reactions. ఆ మాటలోనే అర్థం ఉంది. ఫాస్ట్ అంటే వెంటనే స్పీడ్గా జరిగేది. when the time taken for the completion of the reaction is less, it is called fast reaction. Time taken for completion of reaction is less, తక్కువ టైంలో జరిగే రియాక్షన్స్ అన్ని ఫాస్ట్ రియాక్షన్స్ అనొచ్చు. You see, almost all ionic reactions, all ionic reactions are very fast. If you take aqueous sodium chloride treated with aqueous AgNO3 in water, Na plus Cl minus, Ag plus NO3 minus. అవునా? Therefore Ag and Cl formed as a precipitate, and ఇంకా మిగిలిన ఎవరండి? NaNO3. NaNO3. This reaction taking place within a fraction of seconds, 10 to the power of minus 4 seconds లో రియాక్షన్ అయిపోతుందండి. అంత ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. ఆల్ అయానిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఫాస్ట్. అలాగే ఫ్లోరిన్, హైడ్రోజన్తో, ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సూపర్ హాలోజన్. ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో చాలా ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవుతుంది. అవునా? To form HF.
F2 gas reacts with the hydrogen vigorously. Similarly, fluorine react with water, hydrogen with fluorine, HF, oxygen content either O2 or O3. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా జరిగేటువంటి రియాక్షన్స్ అండి, ఎక్స్ప్లోజివ్ రియాక్షన్స్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే. అవునా కాదా? ఇవన్నీ కూడా ఫ్లోరిన్ బేస్డ్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్ప్లోజివ్ రియాక్షన్స్. యు టేక్ కంబషన్, methane gas when burnt in oxygen, what are the gases produced? CO2 and H2O. ఇవన్నీ ఫాస్ట్గా జరిగేటువంటి రియాక్షన్స్ అండి. when the time taken for the completion of the reaction is less, it is called fast reaction. It is called fast reaction. నేను కంప్లీట్ నోట్స్ మొత్తం రాస్తున్నాను, మీరు వింటూ నోట్స్ రాయాలండి, చూస్తే ఉపయోగం ఏమీ లేదు. Second type of reactions, slow reactions. స్లో రియాక్షన్స్, ఆ మాటలోనే అర్థం ఉందనుకుంటా. స్లో రియాక్షన్స్ అంటే when the time taken for the reaction, when the time taken for the completion of reaction is high, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే, when the time taken for the completion of the reaction is high or more, it is called slow reaction. Examples: almost all covalent reactions. అయ్యో మీరు ఎంత స్లోగా అయితే అవ్వట్లేదమ్మా, స్పీడ్గా రాయాలి. When the time taken for the completion of the reaction is more, it is called slow reaction. Covalent reactions. A covalent compound can react with another covalent compound slowly. For example, you take a nitrogen gas treated with a hydrogen gas under suitable experimental conditions, ammonia gas is formed. ఇదే హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ అంటే. ఎస్,
SO2 gas treated with O2 gas through contact process. What is the product formed? SO3 gas, 2SO2, 2SO3. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ట్రీటెడ్ విత్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్. హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ రెండు కలిసి వాటర్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఓ మై గాడ్ 4 years పడుతుందండి. 1 water molecule ఫామ్ అవ్వాలంటే 4 years ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ నీడెడ్. చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అదే నువ్వు కనుక కెటలిస్ట్ కొంచెం ప్లాటినం కెటలిస్ట్ కొంచెం యాడ్ చేస్తే ఫ్యూ మినిట్స్లోనే వాటర్ మాలిక్యూల్ తయారైపోతుంది. ఓకే, సో ఆల్ కోవలెంట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ స్లో. అలాగే మనకు తెలిసినటువంటి కొన్ని ప్రాసెస్లు, రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. ఐరన్ when exposed to air, iron when exposed to air and moisture in the atmosphere, iron is finally oxidized as Fe2O3 dot XH2O. This is the formula of rust. Rust is not సో ఫాస్ట్ రియాక్షన్, అంత ఫాస్ట్గా ఏమీ జరగదండి, వెంటనే రస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. సమ్ టైమ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రస్ట్. అలాగే కర్డింగ్ ఆఫ్ మిల్క్. మిల్క్ కర్డ్గా మారడం, ఇది కూడా వెంటనే ఫామ్ అవుదండి. డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఫుడ్ తిన్న వెంటనే డైజెస్ట్ అయిపోతుంది అవ్వదుగా. అమ్మో అలా అయిపోతే అదే పని మీద ఉంటాం అందరం. రైట్? ఎస్, ఇవన్నీ కూడా స్లో ప్రాసెస్. ప్లాస్టిక్ డెకంపోజిషన్ అయితే ఇంకా ఇయర్స్ టుగెదర్ పెట్టేస్తాం. కనిపించుకో, నువ్వు కనిపిస్తుంది. ఉందండి, తక్కువ టైం పడితే దాన్ని ఏ రియాక్షన్ అన్నావు? స్లో రియాక్షన్. వాస్తవానికి ఫస్ట్లో ఒక మాట చెప్పా, వాట్ ఫర్ కెమికల్ కైనెటిక్స్. కెమికల్ కైనెటిక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టడీ అబౌట్ రేట్ అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ ది రియాక్షన్. ఒక రియాక్షన్ ఎంత స్పీడ్తో కంప్లీట్ అవుతుంది, ఎందుకు కంప్లీట్ అవుతుంది, మెకానిజం అంటే దాని రీజన్, అవునా, ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పేదాన్ని కదా మెకానిజం అనేది. అయితే కెమికల్ కైనెటిక్స్ ఈజ్ నాట్ యూజ్ టు నో ది రేట్ అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ ఎయిదర్ స్లో రియాక్షన్స్ ఆర్ ఫాస్ట్ రియాక్షన్స్. స్లోగా జరిగే రియాక్షన్స్ గురించి కానీ ఫాస్ట్గా జరిగేటువంటి రియాక్షన్స్ గురించి కానీ కాదటండి. అర్థమైందా? వీళ్ళిద్దరు రేట్ అండ్ మెకానిజం కోసం కాదటండి. కెమికల్ కైనెటిక్స్. ప్రవీణ్ పాల ఇప్పటికి 10 సార్లు అటెండ్ అవుతున్నావు, 10 సార్లు డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది, జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. is not used
స్టడీ ఆఫ్ rate and mechanism of slow or fast reactions. వీళ్ళ రియాక్షన్స్ వాళ్ళ రియాక్షన్స్ ఇద్దరు రియాక్షన్స్ స్పీడు కానీ మెకానిజం కానీ కనుక్కోలేమంటండి. అదేంటి అంటే కెమికల్ కైనెటిక్స్ పనికిరాదా? ఎస్, కెమికల్ కైనెటిక్స్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ టు నో ద రేట్ అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ ఎయిదర్ స్లో రియాక్షన్స్ ఆర్ ఫాస్ట్ రియాక్షన్స్. ఈ రెండు వెరైటీల రేట్ గురించి కానీ మెకానిజం గురించి కానీ పనికిరాదట. థర్డ్ వెరైటీ చూడండి, మోడరేట్. మోడరేట్ రియాక్షన్స్ అక్కడే అర్థం ఉంది. మోడరేట్ అంటే మీడియం, నెయిదర్ ఫాస్ట్ నార్ స్లో. ఎవరిని మోడరేట్ రియాక్షన్స్ అంటారు? హూజ్ రేట్ లై ఇన్ బిట్వీన్ slow and fast reactions. What are moderate reactions? Whose rate lie in between? In between. Yes. బాబు ప్రవీణ్ పాలా, నువ్వు పడుకుని చూస్తూ ఉన్నావు, నిన్ను రిమూవ్ చేసేస్తా. నీ డ్యాన్సులు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడి నుంచి నేను. చదువు అనేటువంటిది పవిత్రంగా చేయాలి, పనికి మొదలవడం యూజ్లెస్ ఫెలో. యూజ్లెస్ ఫెలో. What is moderate reaction? Whose rate lie in between slow and fast reactions. అయితే ల్యాబొరేటరీలో చేసేటువంటి రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మోడరేట్ రియాక్షన్స్. స్లోగా జరిగే రియాక్షన్స్ చేయము, వెరీ ఫాస్ట్ రియాక్షన్స్ కూడా పెర్ఫామ్ చేయము ల్యాబొరేటరీలో. వి పెర్ఫామ్ ఓన్లీ మోడరేట్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ది ల్యాబొరేటరీ. అండర్స్టాండ్? సో మోడరేట్ రియాక్షన్స్ అంటే డికంపోజిషన్ ఆఫ్ H2O2. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఈజ్ డికంపోజ్డ్. ఎలా? H2O అండ్ O2. ఒకసారి బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నా. 2 2. అలాగే డికంపోజిషన్ ఆఫ్ N2O5. హౌ ఇట్ ఈస్ డికంపోజ్డ్? N2O4 ప్లస్ O2. 2 2. సరే, అండర్స్టాండ్? అలాగే మన ప్రాక్టికల్స్లో ఇప్పుడు నేను రాయబోయే రియాక్షన్స్. KMnO4 in acid medium is used as an oxidizing agent to oxidize ferrous sulfate. ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ని ఆక్సిడేషన్ చేయటం కోసం ఎసిడిఫైడ్ KMnO4ని యూజ్ చేస్తున్నానండి. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? పొటాషియం విత్ సల్ఫేట్ K2SO4, మ్యాంగనీస్ విత్ సల్ఫేట్ మ్యాంగనీస్ సల్ఫేట్. హౌ ఇట్ ఆక్సిడైజెస్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్. ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ని ఎలా ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది? ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్లు ఆక్సిజన్లు H2O. బ్యాలెన్స్ చేయండి. ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు బ్యాలెన్స్ 2 3 2 8. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే కోఎఫిషియంట్ ఎంత? 10. దీన్ని బేస్ చేసుకున్న అవతల కూడా యాడ్ చేయండి. Mnలు 2, Feలు ఇక్కడ 10 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 5 వేస్తే సరిపోతుంది. అలాగే హైడ్రోజన్స్ కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ 16 ఉన్నాయి, 8 2s are 16. అంతేనా? సరిపోయింది.
This is a moderate reaction. KMnO4 in acid medium used for the oxidation of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide oxidation rate. Same potassium with sulfate. నాతో పాటు వింటూ రాయాలి. మ్యాంగనీస్ విత్ సల్ఫేట్. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఎలా ఆక్సిడైజ్ చేస్తుందండి? H2O ప్లస్ O2. కోఎఫిషియంట్లు చెప్పాను. 2 3 2 + 3 కలిపితే ఎంత అవ్వాలి? 8. ఈ యొక్క 16 ఆ హైడ్రోజన్స్ చూడండి. 16 6 22. అలాగే KMnO4 in acid medium is used to oxidize oxalic acid H2C2O4. దీనికి ఒక 80 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కావాలరా. ఈ రెండు కూడా మనకు ప్రాక్టికల్స్లో ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఇవి రెండు ఉంటాయి. సార్ నేను 80 డిగ్రీస్ ప్రొవైడ్ చేయనంటే ఇట్ ఈస్ అ స్లో రియాక్షన్. ఇట్ బికమ్స్ అ స్లో రియాక్షన్ అట్ నార్మల్ టెంపరేచర్. అబౌట్ 80 to 70 degrees temperature is needed for this reaction. అప్పుడే వస్తుంది పొటాషియం విత్ సల్ఫేట్, మ్యాంగనీస్ విత్ సల్ఫేట్. ఈ రెండు కామనే. How oxalic acid is oxidized? Carbon is oxidized to CO2, hydrogen is oxidized to H2. Coefficients ఇక్కడ కూడా చెప్పాను. 2 3 2 + 3 5. KMnO4 యాసిడ్ మీడియం అన్న ప్రతిసారి ఈ వీళ్ళిద్దరు కోఎఫిషియంట్లు కలిపితే ఆ కోఎఫిషియంట్కి ఈక్వల్ అయిపోతుంది. చూసుకోండి. కష్టం అంట. Now, chemical kinetics is used to know the rate and the mechanism of moderate reactions. To know rate and mechanism of moderate reactions, not slow and fast reactions. This is about types of chemical reactions. Types of chemical reactions based on the time taken for the completion of the reaction. Usually, we perform only moderate reactions in the laboratory, not slow or fast reactions. Okay? Now, our present first topic of this chapter is rate of reaction.
రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. You consider a hypothetical reaction. A gives products. నేను ఎవరినో తీసుకున్నాను, అప్పుడే లాస్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ అంటున్నారు. కంప్లీట్ చేశారమ్మా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్? యు కన్సిడర్ ఏ రియాక్షన్. ఒక రియాక్షన్ మనం కన్సిడర్, ఊరికనే హైపోథెటికల్ రియాక్షన్. ఏ ఈజ్ రియాక్టెంట్ దట్ ఫార్మ్స్ products. If you take any chemical reaction very in the beginning, what is the initial concentration? స్టార్టింగ్ లో రియాక్టెంట్స్ ను తీసుకుంటావో ప్రోడక్ట్స్ ఎవరు తీసుకో, రియాక్టెంట్సే తీసుకుంటాం. అంటే వీళ్ళ క్వాంటిటీ ఎలా ఉంటుంది? వెరీ హై. ప్రోడక్ట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ 0. Very in the beginning of the chemical reaction, initial concentration of reactants are very high, concentration of products 0. Hydrolysis of ester is a moderate reaction. Manasa. మానస అంటుంది నేను ఎస్టర్ CH3 వస్తుంది, వెళ్ళే దారిలో వచ్చేటప్పుడు నేను మాట్లాడతానమ్మా. ఎథైల్ ఎసిటేట్ని వాటర్లో వేసా, ఇది ఎస్టరే కదా, దీన్ని 2 ముక్కలు చేసా. వాటర్ అంటే HOH, దీనికి ఏమో OH కలుపుతాను, దీనికి H కలుపుతాను. ఏమొచ్చింది? CH3COOH. అటువైపు ఏమొచ్చింది? C2H5OH. ఇది కూడా మోడరేట్ రియాక్షనే. ఓకేనా? నోట్ చేసుకుంటే నోట్ చేసుకోండి. ఎథైల్ ఎసిటేట్, ఇట్ ఈజ్ అన్ ఎస్టర్. COO పక్కన ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎస్టర్. ఎస్టర్ హైడ్రాలసిస్. కాసేపు అయింది, స్టార్టింగ్లో అలా ఉన్నాయి కాన్సన్ట్రేషన్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ టీ, అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? స్టార్టింగ్లో రియాక్టెంట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం, ప్రోడక్ట్స్ అసలు ఉండవు.
కాసేపు అయిన తర్వాత సర్టెన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్స్. అంటే ఇవి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. స్లోలీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంక్రీజెస్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ అంతా అయిపోయింది. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఇక రియాక్టెంట్స్ ఏమీ ఉండవు. టోటల్లీ రియాక్టెంట్స్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్స్. దేర్ ఫోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ జీరో. ఇంకా అన్ని ప్రోడక్ట్సే వస్తాయి. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ జీరో, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ వెరీ హై. దిస్ ఈస్ ది ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్. అవునో కాదో చెప్పండి. What you observed regarding the concentration of reactants with the time. టైంతో పాటు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఏమైంది? చిన్న గ్రాఫ్లో డ్రా చేసి చూపిస్తా. వాట్ వుడ్ బి ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్? మీకు ఇవే గ్రాఫ్లు కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో కూడా చెప్పాను. వాట్ వుడ్ బి ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్? ఆర్ అంటే రియాక్టెంట్స్ అనుకోండి, అయితే దీన్ని ఆర్ అనుకో, దీన్ని పి అనుకో, ప్రోడక్ట్స్ని, ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఏ ఉండదు. పి స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రోడక్ట్స్, ఆర్ స్టాండ్ ఫర్ వాట్ వుడ్ బి ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ విత్ ద టైం. టైంతో పాటు స్లోగా రియాక్టెంట్స్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎలా డిక్రీజ్ అవుతాయి? ఒకేలాగా ఏమీ డిక్రీజ్ అవ్వవు. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూనిఫామ్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ డిక్రీజెస్ విత్ టైం ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ. అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఒక 10 గ్రామ్స్ రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి. ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో 10 గ్రామ్స్, నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో కూడా 10 గ్రామ్స్ ఏమీ రియాక్ట్ అవ్వదు. అందుకని ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వచ్చు, తక్కువ రియాక్ట్ అవ్వచ్చు. అందుకనే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ డిక్రీజెస్ విత్ టైం యూనిఫామ్లీ ఆర్ లీనియర్లీ అంటే నో, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ. ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే నాట్ యూనిఫామ్, ఒకేలాగా కాదు. లైక్వైజ్ వాట్ వుడ్ బి ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ విత్ టైం? టైం టు టైం ప్రోడక్ట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఎలా వస్తాయి సార్? ఇంక్రీజెస్. ఇది కూడా అంతే, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ. సార్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో 1 kg తయారైంది సార్ ప్రోడక్ట్, నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో కూడా కేజీఏ ఫామ్ అయిద్దా? వన్ కెనాట్ సే, ఎవ్వరూ చెప్పలేరా. ఈ గ్రాఫ్ కింద కామెంట్ ఏం రాస్తామండి? ఈ గ్రాఫ్ కింద కామెంట్ ఏం రాస్తాం? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ reactants decreases with the time exponentially. ఈ గ్రాఫ్ కింద ఏం రాస్తావు? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ increases with the time అంటే ఒకేలాగా కాదు. ఒకేలాగా అంటానే అంటే లీనియర్ అంటారు, అప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్ట్రైట్ లైన్.
I think all of you are able to understand. ఇప్పుడు మాట్లాడతా, వాట్ ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్? మౌనిక, పోస్ట్ యువర్ డౌట్ ఆర్ స్పీక్ అవుట్. రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే ఏం చెప్పమంటావు? ఇదిగో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ డిక్రీజ్ అవుతా ఉంది. ఏ టైంలో ఎంత తగ్గింది అని చెప్తే, ఏ టైంలో ఎంత తగ్గుతుందని చెప్తే అదే రేట్. అంటే రియాక్టెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని చెప్పొచ్చు, ప్రోడక్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని కూడా చెప్పొచ్చు. అర్థమవుతుందా లేదా? రియాక్టెంట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ బేస్ చేసుకుని చెప్పొచ్చు. ఎలా చెప్తావు? ఎంత టైంలో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఎంత తగ్గింది, ద డిక్రీజ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ విత్ టైం. లేదు, ప్రోడక్ట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ బేస్ చేసుకుని ఎలా చెప్తావు? ది ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ యూనిట్ టైం. అవునా? అందుకని రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పరండి? రియాక్టెంట్స్ బేస్ చేసుకుని డిక్రీజ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఇన్ యూనిట్ టైం. ఎంత టైంలో ఎంత తగ్గింది. లేదు, ప్రోడక్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని చెప్పండి సార్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ యూనిట్ టైం. ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, హలో, ఓకే. ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ యూనిట్ టైం. అంటే రియాక్టెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని ఎలా చెప్తావు? డిక్రీజ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఇన్ యూనిట్ టైం. ప్రోడక్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని ఎలా చెప్తావు? ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ యూనిట్ టైం. ఇద్దరిని బేస్ చేసుకుని ఎలా చెప్తావు అంటే చేంజ్ అంటావు. చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ reactants or products in unit time. ఇది మూడిట్లని బేస్ చేసుకుని అంటే ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఎలా రాస్తాం చెప్పండి? దేన్ని ఒక దాన్ని బేస్ చేసుకుని డెఫినేషన్ రాద్దామా? ఇద్దరిని బేస్ చేసుకుని వాట్ ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే ఏమన్నాం? ది చేంజ్ ఇన్ concentration of reactants or products in unit time is called rate of reaction. Very important 2 marks question అండి ఇది.
వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. మూడిట్లో ఏది రాసినా రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. కంప్లీట్ చేశారా? మరి యూనిట్స్ ఏంటి? ఒకసారి వెనక్కి రండి. న్యూమరేటర్లు ఏమున్నాయి? కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. డినామినేటర్లు ఏముంది? టైం ఉంది. కాన్సన్ట్రేషన్కి యూనిట్స్ ఏంటి? కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే మొలారిటీ. మొలారిటీకి యూనిట్స్ ఏంటండి? మోల్స్ పర్ లీటర్. టైంని సెకండ్స్లో మెన్షన్ చేశాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది? మోల్ లీటర్ ఇన్వర్స్. మోల్స్ పర్ లీటరేగా. సెకండ్ కూడా పైకి తీసుకువెళ్ళా, సెకండ్ ఇన్వర్స్. లేదు సార్, మోల్స్ పర్ లీటర్నే మోలార్ అంటారు కదా. చూసారు కదా సొల్యూషన్ చాప్టర్లో చెప్పానుగా, మోల్స్ పర్ లీటర్ అంటే మోలారేనా? మోలారిటీకి యూనిట్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ ఎం అని రాసే ఇచ్చా మోలార్ అని రాయడానికి. మోలార్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. మోలార్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. So today's session is completed. Okay. నోట్స్ రాయండి. అలాగే సొల్యూషన్స్ లింక్ ఆల్రెడీ 12 లింక్స్ ఎన్నో పంపించాను. ఇంకా 3 క్లాసెస్ మిగిలినాయి. ఆ క్లాసెస్ లింక్స్ కూడా పంపిస్తాను. ఓకేనా? రైట్. ఓకే, బాయ్.